Pamiętaj, że treść tego raportu stanowi jedynie podsumowanie informacji dostępnych w internecie, wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Decyzje inwestycyjne wiążą się z ryzykiem. Geopolitical shift. How a U.S.-Russia and Europe-China alliance could shake financial markets. A potential political rapprochement between the U.S. and Russia, along with closer ties between Europe and China, could have profound effects on various financial assets. If the U.S. were to ease sanctions on Russia, global risk aversion might decrease, potentially weakening the U.S. dollar as a safe haven asset, while strengthening the Russian ruble. Meanwhile, a stronger Europe-China relationship could boost both the euro and the Chinese yuan, particularly if trade and investment flows between the two regions increased. In the commodities market, an improved U.S.-Russia relationship could lead to a significant impact on global oil and natural gas prices. The removal of sanctions on Russian energy companies would increase supply, likely putting downward pressure on crude oil, WTI, Brent, and natural gas prices. On the other hand, stronger economic ties between Europe and China could drive up demand for liquefied natural gas, LNG, and industrial commodities such as copper, benefiting major producers. Stock markets could experience significant shifts as well. U.S. energy companies might benefit from a more favorable environment for cooperation with Russian firms, while defense stocks, such as Lockheed Martin, could face losses if geopolitical tensions ease. In Russia, the RTS index could rally due to improved investor sentiment and capital inflows. Meanwhile, in Europe, companies reliant on exports to China, such as German automotive and industrial giants, could see gains if China opens its market further to European firms. Likewise, Chinese tech companies might benefit from access to European components that are currently restricted due to U.S. sanctions. These dynamics could push the Shanghai Composite, DAX, and CAC 40 indices higher. Gold, typically a safe haven asset, might decline if geopolitical risks diminish, reducing demand for security-driven investments. However, industrial metals such as copper and silver could benefit if the Europe-China alliance leads to higher infrastructure spending and increased production needs. In the bond markets, lower geopolitical tensions could push U.S. Treasury yields higher as investors move away from safe assets. Meanwhile, an increase in trade and investment between Europe and China could lead to greater issuance of euro and yuan-denominated bonds, potentially diverting capital away from U.S. debt markets. Overall, a U.S., Russia, and Europe-China realignment could create a more multipolar economic landscape, leading to a weaker dollar, a stronger ruble and yuan, lower oil prices, and shifting stock market dynamics favoring exporters and industrial firms. However, geopolitical developments are inherently unpredictable, making it crucial for investors to monitor the evolving situation closely. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do subskrypcji kanału, aby mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych analiz. Prosimy o polubienie filmu w celu rozeznania potrzeb użytkowników. Jeśli chcesz, abyśmy przygotowali podobny krótki raport o innej spółce, napisz jej nazwę w komentarzu. Nie wykonujemy działalności maklerskiej składającej się z doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, czy też przygotowywaniem rekomendacji dotyczących transakcji na instrumentach finansowych, ani jakiejkolwiek innej działalności maklerskiej określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. DDU 2005 numer 163 po 2038. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596 2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/22/24 rozporządzenie MAR i rozporządzeniem delegowanym Komisji UE 298 z dnia 9 marca 20 roku uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 530 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych
do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów z dnia 9 marca 2016 roku. Informacje przekazane w tym nagraniu są kompilacją opracowaną na podstawie danych i treści zebranych z różnych źródeł internetowych, które nie zawsze są w pełni przez nas weryfikowane. Mają charakter edukacyjny i eksperymentu nad możliwościami AI. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych użytkownik powinien kierować się własnym osądem. Transakcje dokonywane przez użytkownika uważa się za jego własne, niezależne decyzje.